ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। So personally, because मेरी सिर्फ एक ही advice है that if your permit is expiring, you don't have any other option. So this is the only option. ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ Yeah. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। But I just saw your video and it clicked. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। Uh, Hello Amrit, how are you? Hello, Harman sir. Good. How are you? ਯੈਸ ਯੈਸ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੈਂਸਿਵ ਓਰਲ ਜੋ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ ਔਰ CLP 8 ਹੈ ਔਰ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 479। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਓਰਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 443 ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ B2 ਲੈਵਲ ਜੋ ਕਿ CLP 6 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹੈ। Yes. ਓਕੇ ਯੋਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟ। Yes. ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ Thank you. ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਅਮਰਿਤ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਯਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਦ ਹਰਮਨ। Yeah, so overall, my experience was very pleasant. मैं अपना experience start किया last year around April, May. ते it was a journey of about 5 to 6 months, and finally मैं December ਦੇ ਵਿੱਚ अपना score achieve किया. So of course in the beginning it was very overwhelming क्योंकि new language सी, new concept सी, कुछ पता नहीं सी. But then of course with the help of the teachers, they gradually when I attended classes, did self study. So थोड़ा जब base बनया, so after I got that base, it became a bit easy because then I could see my progress. Okay, that I've progressed over a couple of months. So I now just have to continue and eventually I will be there. So yeah, there were a lot of patches of not understanding anything and then trying again and again. But then eventually with the help of the teachers, self-study and all the materials which was available, especially the videos, they were really helpful as well. So I could like watch them at any time at work, at home, or when I was free. So with all those things together, it became fairly easy. ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। Difficult, of course, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ। difficult. Like, yeah, task was difficult, but then of course, once you are doing it, then it becomes easy. But just to say कि French is very easy, that would be understatement. It is difficult, but then you need to have that mentality that it's difficult but doable. ਓਕੇ So ਆਲਰਾਈਟ, exactly, that's ਤੁਸੀਂ what I ਦੋ mean. ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ Correct. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੂੰ ਯੈਸ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਟੇਸਟ ਆਫ ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਓਵਰਵੈਲਮਡ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, but second attempt ਦੇ ਵਿੱਚ I got a better score than the previous one, but still I fell short. I got NCLC 4 by 1, and then I did some practice again, went back, discussed with teachers, thoda plan banaya, templates banaya, everything, and then finally third exam ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I was able to secure it. But funny thing, I got NCLC 8 in listening, but in speaking I got less marks than my second one. Because the teacher that I had was a bit strange. I was not expecting it because ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ comfortable ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ situation. He kept it very natural, like two friends are talking. So the moment I was about to give my point, he would just stop me and then rebuttal me with another question. So ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰੇ points ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ arguments ਸੀ, but he wouldn't even let me finish. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ I was just caught off guard कि what just happened. So
due to that, my morale got down in that part. So right after the exam, I knew ki I will not clear it, but I knew that my speaking is better than this. Uh, it was not a situation I was expecting. So then मैं अपना last exam ਦਿੱਤਾ just for the speaking module because मेरी listening च already आ गई सी, and surprisingly ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ NCLC 6 ਆ ਗਿਆ, higher than what I needed, because this time it was a different teacher and she was very calm. She made me comfortable. ਹੂੰ She listened to me. Basically, that was the main thing. So then eventually ਮਤਲਬ I ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ cleared it. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਰਾਈਟ Not, but to a some extent, yes, because agar that examiner tanu comfortable feel kara raha hai, and if his body language is okay, he's listening to you, and you can judge that okay, he's interested in what I'm saying. So that a confidence level build up honda hai with the nodding that they do. So body language does play a part, but versus jo mera instructor siga jiche mainu marks nahi aaye, he was kind of, he was listening to me but not looking in my eyes. So that made me think, am I saying right or am I not saying right? So it does make a difference that if you have examiner who makes you feel comfortable. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ uh ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ? ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ या जितना स्कोर आ गया मैं खुश सी, बट मैं एक्साइटेड क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स इन्नी मंथ्स दी प्रैक्टिस ते ट्रेनिंग ते टीचर्स दे नाल सेशंस लाने दे बाद आई न्यू कि मेरा एक सर्टेन लेवल है, बट देन इट वाज जस्ट कि ओ एक्सपीरियंस इधर दैट आई डिडंट गॉट द मार्क्स, बट व्हेन आई सॉ आई गॉट NCLC 6 आई वाज even more surprised because we were just aiming at getting 5, but then through the practice of all those 5 months, eventually my speaking got to a level that I was like happier. Like I would have been happy with 5 as well, but I was like, okay, why not? 6 is also great. 6 ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ CLP 8 ਆ ਗਿਆ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 8 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ या सो लिसनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਨੇ। ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, that even if I'm not understanding certain parts, मैं वापस नहीं गया just to see what it is. I would let it play and then I will listen it the second time and then I will catch it the second time. So मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा सुनया, audios हो गई, podcast mainly, and mock test. ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਪ ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਇਟਸ entirely the exact pattern as you get in the exam. So I was already prepared, how fast they will speak, how long the answers are. So I got used to what to expect in the exam, and that really helped. ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ Hmm. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है that if your permit is expiring, you don't have any other option. So this is the only option, and treat it as the only option as well. Don't think that yeah, if I can do it, if not, because there should not be if not. If you consider that this is the only option, then only you will get that motivation to do it. Like in my case, मेरे को plan B नहीं सी ना मैं सोचा, because I thought I have enough time, 5 to 6 months, so I have to do it. Doesn't matter if it takes me 2 attempts, three or fourth, but I will stick to French. So that mindset helped me really. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ 3 4 5 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ I'll say start as soon as possible. Start right away. Don't think that should I start? It's only 4 months, it's only 5 months, because everybody is different. I've seen people, Jina, the aptitude thoda zyada hota, they can do it in 4 months. So unless you try, you don't know. So just try, and within 2 to 3 months, you would be able to know if you can do it. But most probably with the right teachers and the right guidance and the right plan, I think that anybody can do it, because it's just a language, nothing else. It's just a matter of time. So just try it and practice every day. Take it seriously, and I think it should be fine. ਓਕੇ ਅਮਰੀਤ ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਪਲਾਨ ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ CLP 5 ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਰਾਈਟ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ CLB 7। ਸੋ ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਹੂੰ ਆਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਟ that ਲੈਵਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ that much attention because my ਹੂੰ priority was just these two modules। ਹੂੰ But then now ਮੇਰਾ focus ਹੈ just to get 7 and make French a part of me now, not just for the exam but even afterwards, because I've seen like there are so many opportunities. So it's a ਹੂੰ skill which I would like to keep with me and not just let it go after this exam. ਓਕੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਦ ਹਰਮਨ? So I would say like there's so many instructions, it's very confusing to see मतलब कि 10-15 different types of teachers है, maybe हूँ तो और भी ज़्यादा है, but I just saw your video and it clicked. So I thought कि once you connect with someone, and then I attended that first session as well with you, so I thought that yes, the vibe matched, and then after that I thought it's not worth looking any forward, so I just went with you, because at the end of the day I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, but of course a right teacher can help you, but it's you entirely. So you ਓਕੇ just gave me the vibe that okay, I can do it, so I just ਓਕੇ, went with ਥੈਂਕ you. ਯੂ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਡ ਯੂ ਪੇ ਟੂ ਅਸ? I believe it was around 685, 686, something like that. 686, Yes. is it worth? Absolutely, yeah, Okay. because I've seen people spend like over $1,000 just for a couple of months, but that case it was just the whole access for a year, which was really helpful. And the main key difference that I think is जो ताड़े recorded lectures है, because with the live session it's very difficult, because I work full time. You can attend them sometime, you cannot after work, you are not in the mood, but the recorded lectures are always present. So that is what helped me really, because I went to them ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ time ਸੀਗਾ, doesn't matter if I'm at work, I'm at traveling or I'm at home, so that really made a difference, so it's ਓਕੇ। worth it. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ 686 ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? No, absolutely not. I don't think it's true, because sometimes you can find a great deal, जो मेनू लगता है. So it's only once you try. Just अगर मैं देखा, because it's not necessarily every time something which is expensive is better as well. बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें एक great value for money मिल सकती हैं. So I thought this course was just that value for money. So and once you join the session and you see it for yourself, I think it's just a deal that everyone should take advantage of. ਓਕੇ। Yes. ਆਲਰਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸੋ ਨਾਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਔਰ Yeah. ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरी एडवाइस आई होगी, yes, because मैं भी फुल टाइम काम किया सीगा थ्रू आउट दीज 5-6 months. It's very very difficult. हम्म Once you're done with your shift and you come home, you don't have the motivation or the हम्म energy to हम्म do anything. That's why I recommend that if you have the material handy with you, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ I had all the videos, all the lectures, and if you have the teachers that you can connect with anytime, like we had 2 sessions, so if I miss it in the morning, I can join in the afternoon. हम्म। So flexibility and materials, if you have, then you can do it, because you just have to find the right time. So I would say just manage your time. Try to find 10-15 minutes, because you never know if you're listening to podcast. Both bar I would learn something, and that words I used in my speaking. हम्म। So just put in your earphones or read something. You never know. You might find a line, you might find a word which could come helpful, or which could come in the listening. And you would be thankful that, oh, I have really listened to this word before in that podcast. So every bit will help you down the way. Okay, fine. All right. Yeah. So, Amrit, wish you all the best, right? So, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ Thank you. ਆਪਣਾ CLB 7 ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ CLB 7 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਨਾ?
Yes. ਮੇਕ Yeah. ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CLP 7 ਹੋ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Oh, ਓਕੇ, absolutely. Thank you ਇੱਕ so much. ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ, ਉਸ Yeah. ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। So personally, because मेरे ना होया ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ second exam ਸੀ, it was on November 20th and ਮੇਰਾ permit was expiring on the 25th, right after 5 days. So ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ mixed feeling ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, it's hard to explain, but it's very demotivating as well. You feel helpless, especially in that exam ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ speaking ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, I was very helpless ਕਿ now ਮੇਰਾ permit ਵੀ expire ਹੋ ਰਿਹਾ, what should I do? But then you need to have that motivation, because it is just, you have to look back. And I would say, like, 1 year ago I didn't know a single word of French, and after that exam I knew a lot more. So ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ that there is a positive sign. It's just ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, it's just a matter of another 5 days, another 15 days, another 20. So ਉਹ motivation ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, because once permit expires, the other options, they are not as helpful, like getting a LMIA or anything ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ thousands of dollars ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ. So it's better to invest in yourself rather than spending in a large sum of money on something else. ਓਕੇ ਅਮਰਿਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Yeah. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ Mhm. ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ ਤੁਸੀਂ CLB 7 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਾਈਟ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਓਕੇ, Yeah, ਆਲ absolutely. And again, अगर मैं कर सकता हूँ तो सारे ही कर सकते हैं. It's just a matter कि just consider it as the only option, and then once you do that, बाकी it will happen. वेरी नाइस, आई लाइक योर स्पिरिट। ओके अमृत, Yeah. थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much, sir.